Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Adham tak dapat bersama dengan kita atas urusan rasmi dan saya akan memberi taklimat ke sidang media berkenaan dengan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Setakat semalam, bilangan yang mendaftar untuk vaksin COVID-19 adalah 7,235,436 dan ini adalah bersamaan dengan 30% daripada sasaran kita, iaitu penduduk berusia 18 tahun ke atas. Peningkatan ini adalah sangat menggalakkan dan kita harap bahawa kita akan melihat lebih ramai lagi yang tampil untuk berdaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sejak hari semalam, 580,765 dos vaksin telah pun diberi di Malaysia. Manakala untuk dos yang pertama, 451,655 telah diberi. Yang lengkap diberikan 2 dos adalah seramai 129,110. Saya juga ingin memaklumkan bahawa negeri yang paling tinggi vaksinasi adalah negeri Selangor yang telah mencatatkan 75,317, diikuti dengan negeri Perak 59,305, diikuti dengan negeri Sarawak 57,034, diikuti dengan Sabah 52,223 dan diikuti dengan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 50,512. Bagi 5 daerah yang paling tinggi, yang pertama adalah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, yang kedua adalah daerah Petaling di Selangor 23,573, ketiga adalah daerah Kinta di Perak seramai 21,177, keempat adalah Kuantan 19,959 dan yang kelima adalah Timur Laut seramai 18,719. Mengikut angka yang kita ada, iaitu bagi sasaran awal fasa pertama, iaitu 500,175 orang, setakat ini 90% telah pun menerima sekurang-kurangnya dos yang pertama. Saya juga ingin memaklumkan bahawa pada 10 Mac, kita telah menambah jumlah untuk fasa pertama yang melibatkan lebih ramai lagi barisan hadapan. Jadi sasaran untuk fasa pertama setakat 10 Mac telah ditingkatkan daripada 500,175 hingga 647,368. Dan kita harap bahawa kita akan dapat berikan suntikan dos vaksin pertama kepada jumlah tambahan itu dalam tempoh masa 2 minggu yang akan datang. Sukacita saya maklumkan hari ini bahawa kita akan mulakan fasa 2. Kita akan mulakan fasa 2 program imunisasi COVID-19 pada 19 hari bulan April. Dan kita akan mula memberi temujanji melalui aplikasi MySejahtera, panggilan telefon dan juga pesanan ringkas SMS kepada mereka yang dipilih untuk disenaraikan dalam fasa kedua pada 5 hari bulan April. Iaitu kita memberi notis sebanyak 2 minggu ataupun selama 2 minggu sebelum tarikh temu janji mereka. Saya ulangi, kita akan mula fasa kedua iaitu keutamaan diberikan kepada golongan warga emas, golongan yang mempunyai penyakit kronik dan juga golongan orang kelainan upaya pada 19 hari bulan April dengan temujanji diberi pada 5 hari bulan April dan seterusnya. Saya juga ingin maklumkan bahawa beberapa sesi libat urus telah diadakan, terutamanya dengan golongan industri. Dan apabila bekalan vaksin cukup, kita akan mengadakan satu perjanjian awam dan swasta untuk memberi tumpuan kepada kategori industri, terutamanya di kawasan-kawasan merah. Kerjasama ini saya akan umumkan apabila kita muktamadkan
bentuk kerjasama bersama dengan syarikat-syarikat industri tersebut. Kita akan memberi tumpuan kepada industri yang mempunyai lebih daripada 5,000 orang pekerja dan kita akan memberi tumpuan kepada kawasan-kawasan merah ataupun kawasan di mana industri berada yang berisiko tinggi. Selain daripada itu, Kementerian Alam Sekitar dan Air telah menyediakan satu garis panduan yang dipanggil Green Vaccination Program yang bertujuan untuk memandu urusan operasi di pusat pemberian vaksinasi agar menjadi lebih mesra alam dengan kehadiran lebih ramai orang di PPV dan penggunaan sumber yang besar, termasuklah pengendalian barang-barang yang telah diperolehi. Panduan ini adalah satu inisiatif untuk menjadikan pengurusan sumber lebih lestari dari sudut pengurusan sisa, dari sudut pengurusan guna tenaga elektrik dan sebagainya. KASA dan CITF akan bekerjasama rapat mengenai perkara ini di mana KASA akan membantu untuk menasihati CITF dalam panduan tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air atas inisiatif ini. Saya juga telah berbincang dengan pihak Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Kementerian Luar Negeri mengenai suntikan vaksin untuk warga asing di Malaysia, termasuklah kaki tangan kedutaan dan lain-lain pihak seperti pelajar, pendatang dengan izin dan juga pendatang tanpa izin. Saya juga telah menerima surat daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang menawarkan kerjasama di dalam perkara ini yang akan kita angkat kepada Jemaah Menteri untuk keputusan dasar seterusnya. Itu sahaja daripada saya. Saya buka kepada soalan daripada pihak media. Sebelum ini Menteri Sanksi Mitigasi kerajaan sedang mempertimbangkan untuk menetapkan tarikh akhir bagi pendaftaran vaksin. Jadi dekat kerajaan sudah menetapkan tarikh akhir tersebut. Dan soalan kedua, sebelum ini juga ahli parlimen kerajaan menghadapkan supaya menggunakan stadium atau tema besar bagi memberi suntikan vaksin. Adakah cadangan itu tengah diperhalusi atau diteliti oleh kerajaan? Terima kasih. Bagi soalan pertama iaitu tarikh akhir, itu adalah cadangan yang telah dikemukakan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mempercepatkan proses pendaftaran dan meningkatkan kebolehan kita membuat unjuran dan juga perancangan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Namun demikian, buat masa ini kita masih lagi bincang kesesuaian dan bila tarikh tersebut boleh diumumkan. Jadi buat masa ini cadangan tersebut sedang dipertimbangkan dan sekiranya kita dapati bahawa cadangan tersebut boleh memberi kesan yang positif kepada jumlah pendaftaran, maka kita akan buat pengumuman kelak. Berkenaan dengan PPV berskala besar, CITF telah kenal pasti beberapa PPV yang akan dibuka di kawasan stadium, di kawasan perkarangan stadium dan juga di kawasan-kawasan persidangan, Dewan Persidangan yang besar. Perkara ini kita akan umumkan mungkin dalam masa yang terdekat apabila kita mula dengan fasa kedua nanti. Kita masih lagi dalam proses perancangan dan mengenal pasti kawasan-kawasan PPV yang berskala besar ini. Tapi sudah pasti ia akan diwujudkan terutama di kawasan-kawasan bandar besar. Sebab kalau kita nak bergantung kepada kawasan ataupun kemudahan Kementerian Kesihatan sahaja, ia memang tidak mencukupi. Jadi kita melihat ada satu contoh hari ini iaitu di Sunway Convention Center yang digunakan di negeri Selangor. Itu adalah contoh bagaimana kita dapat mendirikan pusat pemberian vaksin yang lebih berskala besar untuk fasa 2 dan juga fasa ketiga. Adakah pendaftaran vaksin menunjukkan angka yang menjangka? Dan kalau fasa kedua tidak begitu memberangsangkan, apakah langkah untuk mempercepatkan proses? Dan juga soalan seterusnya, adakah akan dibuka vaksinasi untuk dijual pihak swasta supaya masyarakat boleh divaksin terlebih dahulu? Terima kasih. Untuk pendaftaran, kita melihat peningkatan yang stabil setiap hari. Bagi fasa 2, iaitu golongan yang telah pun prioritize ataupun diutamakan pada fasa 2, iaitu golongan warga emas, golongan yang ada penyakit kronik dan juga OKU. Setakat semalam, melalui pendaftaran MySejahtera, kita dapati bahawa golongan tersebut
Daripada sasaran 9 juta, 2 juta telah daftar. 2 juta telah daftar. Dan saya yakin bahawa bilangan ini akan meningkat. Tetapi namun demikian, sementara kita menunggu golongan tersebut berdaftar dengan MySejahtera dan juga sementara kita cuba meyakinkan mereka untuk berdaftar, kita bila bekalan vaksin sudah mencukupi, kita akan mendahulukan mereka yang sudah daftar di bawah fasa ketiga. Sekiranya fasa 2 masih yang berada di fasa 3 ke depan dan kita akan memberi kemudahan vaksinasi kepada mereka. Ya, tetapi saya yakin bahawa jumlah ini akan meningkat. Ya, setiap hari dia akan meningkat dan dengan usaha kita untuk membuat community outreach dan sebagainya, kita akan dapat melihat lebih ramai lagi yang diutamakan pada fasa 2 nanti untuk membuat pendaftaran dalam masa yang terdekat. What was the second question again? Ya, saya akan bincang dengan hospital swasta untuk kita memberi peluang kepada mereka untuk buat pembelian. Cuma saya nak mengurus harapan sedikitlah, manage expectation. Andaian dia adalah apabila kita bagi kebenaran kepada hospital swasta untuk beli vaksin, mereka akan dapat bekalan vaksin dengan cepat dan mereka yang sanggup bayar akan dapat diberi suntikan dengan segera. Ya, tetapi saya juga tahu berkenaan dengan pasaran vaksin ini sebagai orang yang terlibat dalam rundingan dengan syarikat-syarikat vaksin. Penghantaran vaksin untuk pasaran swasta seawal-awalnya adalah mungkin pada suku tahun ketiga dan keempat. Ya. Jadi saya akan bincang dengan hospital swasta, bagi kebenaran kepada mereka untuk buat rundingan, tetapi saya nak mengurus expectation. Ya. Jangan orang yang berada ingat bahawa mereka akan dapat bayar untuk suntikan bulan ini ataupun bulan depan. Sebab seluruh dunia ada kekurangan bekalan vaksin. That's a vaccine shortage around the world. So as much as we encourage the private sector to try to negotiate for contracts, I always ask them, where is it that you imagine you're going to get these vaccines from? They're very limited in supply. But since if they don't want to take my word for it, I'll let them try to procure. But to manage the expectations of Malaysians, I can tell you that the private market will not immediately be available. Setakat ini tidak ada apa-apa penambahan kecuali kita sedang menunggu beberapa maklumat berkenaan dengan jadual penghantaran daripada beberapa syarikat yang akan dibekalkan pada minggu ini. Contohnya, saya telah dijanji oleh pihak AstraZeneca sebagai contoh untuk mereka memberi jadual penghantaran mereka pada minggu ini. Okay, let me go to the screen. Hello, hi, Minister. Yep. Okay, how many private GPs, dentists, and private hospital staff have not been vaccinated yet? Because doctors told Code Blue that 2/3 of private GPs in KL and Selangor, including self-care GPs, haven't been vaccinated yet, and neither apparently have private hospital staff in Malacca, East Coast of Malaysia, small towns in Sarawak. That's my first question. My second question is, how many weeks do you reckon to finish vaccinating 2 million elderly people or those with chronic diseases who have registered for vaccination after 19 April? Thanks. On the number of private healthcare practitioners, we can update you offline. We'll get the figures. Malacca will be starting to vaccinate some of the private healthcare workers that have not been given the vaccines, hopefully this week. That was an issue that we identified last week. And I'm sure the remainder of the Selangor healthcare workers and GPs that have not been vaccinated yet will be resolved within the next 1 or 2 weeks. This is the remainder of the line listing that I was mentioned earlier, including those that have been added on subsequently. Yeah. On the target for the 2 million, I can provide greater detail in a few days because we've just identified, cleaned up the database.
to ascertain that there are 2 million from the elderly and the prioritized group. So what we're doing now is to break it down based on geographical locations. And once we've broken it down on geographical locations, we will know where and whether or not we need to open up bigger vaccination centers. Once we have clarity of that, I'm getting a briefing tomorrow morning, I'll be able to let you know about the timeline for phase 2. Hi, YB. Ram here from Straits Times. Yeah. Asked about, I think it was mentioned a few weeks ago that private GPs will be allowed to administer the vaccine in phase 2. So since it's beginning in 2 weeks' time, is there a particular framework or how the coordination would look like in terms of the private health practitioners administering the vaccine? Yeah, so we've informed the private GPs, but again, I have to manage expectations. The private GPs' capacity to vaccinate is not that big. They can do perhaps 30 a day or so. So with that in mind, the contribution to the throughput will not be considerable. But what we are asking for GPs now is to reach out to their patients and to send the list of patients, much as we've done in phase 1, to the MySejahtera system. Then we can line list these patients who prefer to go through their GPs and make the arrangements for the vaccines to be sent. As you know, the Pfizer vaccine is a little bit challenging to handle. So this will have to be done with the GPs very carefully, especially the GPs coming to the Pusat Simpanan vaccine to pick up the required numbers in order for them to vaccinate their patients during the day. So we've informed the private general practitioners to provide us with an indicative list of their patients who will want to be vaccinated at their chosen general practitioners. Thank you, Ali. Hi, YB. Shini from BFM here. Yep. So there were some previous reports that stated that on March 29th, which is today, another 125,000 doses of Pfizer vaccines are supposed to be brought in. Is this going to be pushback, or has it, what's the changes on that? And second question, just for the Sinovac and Pfizer vaccines have been rolling in back to back. I know you've also mentioned that Johnson & Johnson is going to come in too late in the year, so that's kind of off the card. So what about other procurement updates you've mentioned? AstraZeneca will give a delivery schedule. What about Sputnik V for now? Thanks. Yeah, I think our next shipment from Pfizer is on Wednesday. It's on Wednesday. On the other vaccines, there's a meeting of the Drug Control Authority this week or early next week, and I believe there will be an update on the Sputnik vaccine then. That's the authority at KKM that approves vaccines or any other pharmaceutical items based on the recommendation of the NPRA. Okay. Have any other questions? Star? Is it Star? Hello, IB. Yep. Hi, I'm Diana Fortin from the Star. As you previously mentioned that those who have signed up for the vaccine in phase 2, if there isn't enough participation, you will allow those in phase 3 to get vaccinated. So how will this affect the vaccination program? And how does the government plan to encourage those eligible in phase 2 to sign up for the vaccine, as they are in the high-risk group, and vaccinating them can possibly help lower death rates in the country? Thanks. Yeah, thank you. When we decided to bring forward phase 3, it doesn't mean that we have given up on those who don't want to register under phase 2.
So if they are late in registering, those who are senior citizens as well as those with comorbidities, once they register into the MySejahtera system, there is a algorithm in place that will push them to the top of the queue. So just because they are late in registering, the system will pick up that either they are above 60 or that they are OKU or that they have comorbidities and immediately bump them up to the top of the queue because they are part of phase 2. So while waiting for them, we decided as long as the supplies are sufficient, we will continue with those who have registered early in phase 3, as well as some special circumstances, and this I'm talking about economic frontliners, which we will be announcing shortly, so that we can continue with the immunization plan. What are we doing to encourage and ensure that more people from phase 2 will register? As I said, apart from our efforts at door-to-door and face-to-face registration, which is being handled by NADMA, the National Disaster Management Agency, as well as the Civil Defense Force, as well as the state governments, the district office, the village committees, going really door to door and encouraging people to get vaccinated. We are also utilizing health channels. So for instance, healthcare workers both in KKM and private healthcare workers, when they see and they meet their patients for scheduled checkups, especially those with chronic diseases, doctors will be recommending for their patients to register for the vaccine. So we are utilizing every single channel possible, from face-to-face interactions to increased communications strategy to doctors advising their patients who come in for checkups and who come in for treatments to register for the vaccine. Thank you, IB. Assalamualaikum IB, Luqman Beritaran. Ya. YB, saya punya soalan ada dua. Soalan pertama berhubung dengan bakal jemaah haji untuk mendapatkan vaksin. Sejauh mana dia punya pengurusan setakat ini dan disebabkan oleh pendaftaran vaksin yang masih lemah setakat 7 juta juga, adakah wujud pertimbangan untuk kementerian bahawa vaksin tu daripada rumah ke rumah berbanding mendapatkan pendaftaran dan baru dirujuk ke pusat pemberian vaksin? Maksudnya terus ke lokasi lah vaksin tu diberikan kepada orang yang sudah mendaftar, sebabkan mereka boleh jump queue. Soalan yang kedua, berhubung dengan pelaksanaan fasa kedua, boleh saya tahu berapa banyak disposable vaksin yang ada untuk menampung penerima pada fasa kedua setakat ini? Terima kasih. Untuk jemaah haji, Jawatankuasa penilaian permohonan akses awal vaksin, Jawatankuasa kecil penilaian permohonan akses awal vaksin telah mengesyorkan untuk menyokong pemberian vaksin kepada permohonan yang dikemukakan oleh tabung haji mengikut jadual setelah mendapatkan keputusan rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi. Jadi buat masa ni kita belum lagi menerima keputusan rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi berkenaan dengan keperluan untuk diberikan vaksin COVID-19. Apabila kita dapat ketetapan bahawa ianya adalah wajib, maka kita akan bekerjasama dengan tabung haji untuk melihat kepada senarai yang diluluskan untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini supaya mereka diutamakan dalam pemberian vaksin. Untuk pemberian vaksin dari rumah ke rumah, kita masih lagi berpendapat bahawa program imunisasi ini adalah program sukarela. Saya rasa ia akan hantar mesej yang agak mengerikan sekiranya ada orang ketuk pintu siap dengan syringe dan dengan jarum. Ya, sebab itu kita utamakan dulu pendaftaran rumah ke rumah. Kalau kita hantar pemberi vaksin rumah ke rumah, nanti orang takut tak akan buka pintu. Jadi kita mulakan dulu dengan pendaftaran rumah ke rumah. Sekiranya kita dapati bahawa orang yang dah daftar memang sukar untuk pergi ke pusat pemberian vaksin. Sebagai contoh, pesakit terlantar yang memang tak boleh bergerak mana-mana. Maka kita akan buat kemudahan
untuk menghantar vaksinator ataupun pemberi vaksin kepada golongan tersebut. Tetapi saya yakin golongan tersebut tidaklah ramai sangat. Ya, saya rasa sebahagian besar akan dapat pergi ke pusat pemberian vaksin. Bagi keperluan untuk fasa kedua, seperti mana yang saya umumkan tadi, minggu depan saya akan memberi taklimat kepada media berkenaan dengan jadual penghantaran, dan kita akan dapat gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan jadual penghantaran dan juga KPI bagi fasa 2. Ada lagi soalan? Hi, I do have a question if everybody else has finished Yeah. asking. Okay. Just two. So does MySejahtera use an honor system when you register people for vaccination? Like when the app asks you, do you have a chronic disease? Then you can say yes, but there's no checks, right? And so you can technically get bumped up the queue if you kind of lie on the app. My second question is, isn't it a form of discrimination to prioritize Hajj participants for vaccination? Because there would be other old, elderly, sick people who are not going on Hajj who should get vaccinated first too. Yeah, so on the system that MySejahtera uses, yes, it is an honor system. Jadi kita bergantung kepada kejujuran. But there are certain things that obviously you can pick up on at the pusat pemberian vaksin. For instance, if I show up and not registered, I've registered as warga mas, then obviously they can be denied the vaccination at the point of vaccination. So my view is that please be honest about this, but they will be telling things that we can turn people away from. If we notice that, for instance, a young person come, tetapi dia punya pendaftaran adalah sebagai warga mas, then obviously. And during the consultation with the doctor, you have to be truthful, because this has to do with possible adverse side effects. So if you indeed don't have a chronic illness, then you will be found out when you go to the vaccination, because the doctor will ask you, what is it that you suffer from? And if they answer blood pressure or chronic heart disease and they're not telling the truth, the doctor will say, well, if you're not telling the truth, there can be some implications later. So I would suggest that you are honest, and when you come, you are likely to be found out anyway. Yeah. On the Hajj pilgrims, we have decided that if the requirement is mandatory on the part of the Saudi government, as they have made it mandatory for people going to Mecca to receive the meningococcal meningitis vaccine, then it is the responsibility of the government to provide this vaccination for them. But because of physical distancing and the COVID pandemic, we do not foresee that the numbers will be big this year. So while we are waiting for the numbers to increase in phase 2, I believe there will be spare capacity for us to offer this to the pilgrims should they decide to take the vaccine. Okay? Anything else? Ada, last one. Oh, okay. Yep. Hello, hi YB. I would like to know if all frontliners for the first phase have completed vaccination, and if there's any government hospitals nationwide where frontliners have yet to be vaccinated. Thank you. As I said earlier, based on the line listing, the original line listing of 500,175 frontliners, both medical and non-medical, at least 90% has received at least one dose. On the 10th of March, we have updated that line listed figure to 647,398. So we'll be completing that within the next 2 weeks, the first dose given to the 647,938. Whether or not every single frontliner has received as per what we plan, that is really dependent on the line listing. And we are hopeful that the hospitals, as well as the Pejabat Kesihatan Daerah and Jabatan Kesihatan Negeri, have not forgotten anyone in the line listing.
that's a manual thing, making sure that everyone who is qualified receives it. That's a manual thing that we are looking at right now. But I've instructed for Dr. Chong to speak with all the state health directors to ensure that all medical frontliners, whether they are in the public healthcare system or the private healthcare system, are listed out and sorted out and vaccinated by the month of April, at least the first dose. Yep. Hi, Wabi. Yeah, just a follow-up, really quick one. So people seem to be getting lax with the vaccine inside. Sorry, we you see, lax. yeah, lax, yeah. So just relax with, like, following SOPs, compliance, etc. So what are the efforts between the CITF and the NSC to balance urging people to try and register for the vaccine, to want to take the vaccine, and also to comply with SOPs? Because that's kind of like trying to balance, yes, we have a vaccine, please, be happy about it, rejoice, look forward to it. And also, don't be too happy because we still have to follow. How are you guys trying to balance that with compliance? I think the message is very simple. Until and unless we have more data about whether the vaccines are effective in cutting transmissions, as opposed to just ensuring that you don't suffer the worst outcomes of COVID-19, then non-pharmaceutical interventions like wearing masks, maintaining physical distancing, avoiding crowded places still stays. So while we are looking right now at the sort of kemudahan ataupun what we can advise people who are fully vaccinated to start enjoying, for instance, perhaps greater ability to travel across state lines and across district lines. Until we make that decision, we are still maintaining the fact that people who are vaccinated and not vaccinated still continue with non-pharmaceutical interventions. And that must stay in place until we see a tremendous reduction in the transmission rate, and also until we cover as many people as possible through the immunization program, which is almost up to 80% of people, adults, staying in Malaysia. So the view is very simple as far as CITF and MKN is concerned, is that we encourage you to take the vaccines, but we are still a long way away from even considering any relaxation on the non-pharmaceutical measures that have been instituted. All right. Thank you, everyone. Terima kasih.